ఇక ఏపీ మంత్రి రోజా వైసీపీలో ఒంటరయ్యారా? మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై వెటరన్ హీరోయిన్లు స్పందిస్తున్నా సొంత పార్టీ నాయకులు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు? ఇదే ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో వినిపిస్తున్న ప్రశ్న. బీజేపీ నాయకురాలు వెటరన్ హీరోయిన్ ఖుష్బూ నుంచి రాధిక, రమ్య కృష్ణ, మీనా ట్విట్టర్ వేదికగా ఇప్పటి వరకు స్పందించారు. వాళ్ళు ఏమన్నారో ఒకసారి చూద్దాం. I very strongly condemn the kind of words have been used against Minister Roja of Andhra Pradesh by ex-TDP Minister Bandaru Satyanarayana Murthy. It just shows his class, his insecurities and his patriarchal misogynist mindset where a man thinks he has all the rights to malign a woman when he has failed miserably. This act of Bandaru Satyanarayana Murthy just shows that he has failed not only as a man but as a human. He has failed the people of his constituency. He has failed the woman who has raised him. No man who respects a woman will ever speak in such a deploring manner. Mr. Bandaru Satyanarayana Murthy, you need to issue a public apology to Roja. I stand here with Roja today not because she is a friend, but because I'm a woman myself. In our country, when Nari Shakti, a act which has been brought in, a Women Reservation Act has been brought in by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and we are talking about taking women forward. We are talking about women empowerment. We are talking about breaking the glass ceilings and putting women on the pedestal. Here we have people like you who think it's your birthright to malign a woman using such a foul language. You should be ashamed of yourself. And I stand with Roja and I will fight for her till you do not issue an apology. And I think you are not the minister anymore, but whatever position you hold today, as a man, as a human, you should give up on that and say, I am sorry for speaking about women in such a deploring manner. It's very shameful to see that you were chosen by people to represent your constituency and your state. Mr. Bandaru Satyanarayana Murthy, I think you have lost it. You definitely need to issue an apology, and I am looking forward and hoping that you will do it, because no man who's brought up by another woman will ever speak in such a manner about a woman. Shame on you. అందరికీ నమస్కారం. కొత్తగా బండారు సత్యమూర్తి గారు రోజా గారి గురించి మాట్లాడిన ఒక వీడియో చూశాను. చాలా కష్టంగానే ఉంది అండ్ చాలా కోపం కూడా తెప్పిస్తుంది. ఒక ఆడది లైఫ్లో ముందుకు సాగుతుంది, పైకి ఎదుగుతుంది అనగానే ఇలాంటి మాట్లాడడం పబ్లిక్గా ఇలా మాట్లాడితే ఏంటి వాళ్ళు భయపడి లోపలికి వెళ్ళి తలుపు మూసుకొని ఏడుస్తారనుకుంటున్నారా? టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అండి. టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అండ్ విమెన్ ఆర్ స్ట్రాంగ్. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈస్ గెటింగ్ స్ట్రాంగర్. తన గురించి ఇలాంటి ఎంత చీప్గా మాట్లాడుతున్నారండి. దిస్ ఇస్ నాట్ అ డన్ థింగ్. దీన్ని క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అంటారు. ఇట్ షోస్ that you are so jealous, and this shows that you are very insecure, and this also shows what a cheap mentality you have towards women. మీరు పబ్లిక్గా తన గురించి ఎలా మాట్లాడారో పబ్లిక్గా అపాలజైజ్ కూడా చేయాలి. యూ షుడ్ అపాలజైజ్ పబ్లిక్లీ. రోజా గారు ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి, ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు, కలిసి పనిచేశాను. ఒక సాటి నటిగా, ఒక సాటి ఆడదానిగా, ఒక ఫ్రెండ్గా, ఒక అమ్మగా, ఒక పొలిటీషియన్గా నాకు తన గురించి బాగా తెలుసు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంత సిన్సియర్గా, ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుందో నాకు తెలుసు. అండ్ షీ ఈజ్ సచ్ అ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్. నథింగ్ కెన్ పుల్ హర్ డౌన్. అండ్ రోజా, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ. ఐ స్టాండ్ బై యూ. ఐ రియలీ అడ్మైర్ యూ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ. And I also request and insist that Supreme Court should get involved and make sure that Mrs. Roja gets her justice. As a person known for my candor, whatever I am saying now, I am saying from my heart. I happened to witness a speech of ex-TDP Minister Bandaru Satyanarayana Murthy speaking ill about my friend Roja. While listening to this video, it hurt me a lot, both as a friend and as a woman. In this day and age, we as a country are placing ourselves to be the 5th largest economy of the world. But is this how feminism is represented in our country? How much more can women of this nation endure?
we have to endure rapes, feticides, infanticides, trafficking, domestic violence, and public abuse on a day-to-day basis. It has deeply affected and saddened me to listen to an ex-TDP minister abuse Minister Roja. His condescending attitude, his demeaning quotes are not only targeting her, but her family too. This is incorrigible and cannot be tolerated. To whoever seeing this video, I don't have much to ask of you. I ask every woman and man to stand up for elimination of violence and abuse against women, either it be physical, sexual, or psychological. The support you render to Roja should transgress caste, creed, sect, religion, and gender. If this kind of abuse can happen to a minister of a state, then imagine the plight of a common woman. I would like to call upon the attention of TDP President, then the CM of Andhra Pradesh, and last but not the least, the Prime Minister of India, to kindly do the needful, to take appropriate action against this man, whoever, no matter whoever he is. మన దేశంలో మాత్రమే భారత్ మాతా కీ జై అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. అలాంటి దేశంలో ఒక ఆడది ఇంత నీచంగా మాట్లాడే ఒక అతన్ని మనం ఎక్స్క్యూజ్ చేయలేము. We cannot and should not excuse this. Respected Minister, actor, good friend, Roja Garu, I stand by you. It has pained me in the last few days to see the happenings, the amount of low quality politics being played out. It is very sad to see this today. It is very hurtful. It makes me angry. ఒక ఆడవాళ్ళని ఏదైనా చెప్పాలంటే the last resort is calling her a prostitute. తను బ్లూ ఫిల్మ్ లాక్ చేసింది, తను ఏం చేసింది, ఏంటి ఈ మాట? ప్రాస్టిట్యూట్ అని చెప్పడం ఏంటి? అది చూసి, బట్ యూఆర్ డూయింగ్ అ మిస్టేక్. అది చూసి మేము భయపడతాం, లేకపోతే ఈ ఆడవాళ్ళందరూ భయపడతారని మీరు అనుకుంటే చాలా తప్పు చేస్తున్నారు. నోబడీ విల్ గెట్ స్కేర్డ్. Is it how long will it take for me to turn around and say, okay, you want to speak like this? Can I ask you something? పొద్దున్న మీరు లేచి పనికి వెళ్తున్నారు కదా, గోయింగ్ ఫర్ పాలిటిక్స్, గోయింగ్ టు యువర్ మీటింగ్స్. మీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందని మీకు తెలుసా? డూ యూ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ యువర్ బ్యాక్? ప్లీజ్ డోంట్ లెట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ స్టూప్ డౌన్ టు యువర్ లెవెల్. ఈజీ, ఇది చాలా ఈజీ మాట అండి. ఇలాంటి మాట చెప్పి ఒకరిని ఇంత హింసించి, what do you gain out of this? Respect in society? Sorry. Shame on you. Shame on your cowardice. ఈరోజు నేను ఒక వీడియో విన్నాను అని దాంట్లో సత్యనారాయణ మూర్తి గారు ఎక్స్ మినిస్టర్, ఆంధ్ర తెలంగాణలో బిలాంగ్ చేస్తారు. ఏ పార్టీలో బిలాంగ్ చేస్తారో అది నా కోసం ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను, రోజా గారు ఆంధ్రాలో ఒక ఫీమేల్ మినిస్టర్ వర్క్ చేస్తుంది, ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్గా వర్క్ చేసింది, చాలా మూవీస్ చేసింది, పెద్ద పెద్ద హీరోస్తోనే వర్క్ చేసింది. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫీమేల్కి ఇలాంటి మాట చెప్పడానికి ఇంత ధైర్యం కావాలి? మీలో యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ వైఫ్, or you don't have your daughter, or you don't have your sister. ఇలాంటి మాట ఒక ఫీమేల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు యు ఆర్ రీప్రజెంటింగ్ ఫీమేల్స్, యు ఆర్ రీప్రజెంటింగ్ యు ఆర్ లీడింగ్ యాజ్ ఎ లీడర్. మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణ మూర్తిపై ఓ రేంజ్ లో విరుచుకుపడ్డారు. నువ్వసలు మనిషివేనా అంటూ తిట్టిపోశారు.
రోజా తరపున తాము పోరాటం చేస్తామంటూ మద్దతిచ్చారు. మరోవైపు ఈ నటులను జనసేన నాయకులు టార్గెట్ చేస్తున్నారు. తలైవా రజనీకాంత్ పై రోజా నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఆనాడు ఎందుకు స్పందించలేదని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు. తమిళనాడులో ఉన్న రాధికా గారు, కవిత గారు, ఖుష్బు గారు స్పందించి మాట్లాడారు. ఎందుకు మాట్లాడారు? వాళ్ళకి నీ గురించి తెలీదు, నువ్వు ఇక్కడ చేసే కామెంట్లు తెలియదు, నువ్వు ఇక్కడ ఎంతమందిని తిడుతున్నావు, ఇన్ని కుటుంబాలు తిడుతున్నావు, మెగా కుటుంబాన్ని, చంద్రబాబు గారి కుటుంబాన్ని, అన్ని కుటుంబాలు అమ్మలకెళ్ళి తిడుతూ నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తమిళ్లో మాట్లాడించుకొని తమిళ్లో నీ మొగుడు నువ్వు మాట్లాడి వాళ్ళ దగ్గర వీడియోలు చేయించుకున్నావు. అదే వాళ్ళకి నేను తమిళ్లో చెప్తా. ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ఇదే రాధికా గారికి, ఇదే ఖుష్బు గారికి, ఇదే ఎవరైతే రోజాకి తమిళనాడు నుంచి మద్దతు తెలిపారో వాళ్ళు చెప్తున్నా, అమ్మా మేడమ్స్, உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் கேளுங்க. ராதிகா மேடம், குஷ்பு மேடம், யாரு ரோஜாக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சொல்ற ஒரு விஷயம், தமிழ்நாடு ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்னு இவங்க வாய்க்கு வந்த மாதிரி பேசினாங்க, நம்மளாம் கேட்டிருக்கோம். ஒரு எக்ஸ் சிஎம் சந்திரபாபு அவங்க குடும்பம் பேசினாங்க. இந்த ராதிகா சரத்குமார் அவங்க ஃபேமிலி, உங்க ஃபேமிலி உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க ரொம்ப படத்தை எடுத்து லாஸ்ட் ஆயிட்டு அப்புறம் உங்க ஃபேமிலிக்கு சிரஞ்சீவி சார் என்ன பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க ஃபேமிலி பத்தி பேசுறாங்க, அவங்க பசங்களை பத்தி பேசுறாங்க, அவங்க தம்பியை பத்தி பேசுறாங்க, அவங்க ஃபேமிலி பூரா பேசினா கூட நீங்க யாரும் கூட கண்டிக்கல. இப்ப ஒரு ரோஜா உங்களுக்கு போன் பண்ணிட்டு அழுந்தா நீங்க அவங்க பத்தி பேசணும். இது இங்க ஆந்திரால இருக்க ஹீரோயின்கள் இருக்காங்க, இங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க, ஆங்கில ஜெயபிரதா, ஜெயசுதா, రోజా పీరియడ్ లో ரொம்ப పేరు హీరోయిన్లు இருக்காங்க, அவங்கள யாரும் பேசலையே. ఏపీ హోంమంత్రి కూడా మహిళ అయినప్పటికీ రోజా ఇష్యూపై ఇంతలా మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవు. తానేటి వనితే కాదు, వైసీపీలోని మహిళా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు కూడా ఇది మాకు సంబంధం లేని విషయం అన్నట్టు సైలెంట్గా ఉన్నారు. తనకు మద్దతు ఇవ్వాలని రోజా కోరితేనే వెటరన్ హీరోయిన్లు స్పందించారే తప్ప ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మద్దతు ఇవ్వలేదని గుర్తు చేస్తున్నారు.